Bonjour et bienvenue. Welcome to Learn French with Maria. Today we will learn daily routine in French. So let's get started. Daily routine. La routine quotidienne. Le matin, je me réveille à 7 heures. In the morning, I wake up at 7 a.m. Puis, je prends une douche. After I take a shower. Ensuite, je m'habille. Then I get dressed. Je prends mon petit déjeuner. I take my breakfast. Je me brosse les dents. I brush my teeth. Je quitte la maison à 8 heures. I leave the house at 8 a.m. J'attends le bus pour aller à l'école. I wait for the bus to go to school. À midi, je déjeune à la cantine de l'école. At noon, I have lunch in the school canteen. Après l'école, je rentre à la maison. After school, I go back home. Dès que j'arrive, je me lave les mains. As soon as I get home, I wash my hands. Puis, je prends le goûter. Then I take a snack. Je fais mes devoirs. I do my homework. Je prépare mon dîner. I prepare my dinner. À 20 heures, je dîne avec ma famille. At 8 a.m., I have dinner with my family. Après dîner, je regarde la télé. After dinner, I watch TV. Puis, je me couche à 23 heures. Then I go to bed at 11 p.m.